United States, people used to be very religious in the same way, but now politics has become their religion. I think there's a reason why the Vatican and the Pope and all of that has been involved with these ET groups for a while. Se realmente essa agenda transhumanismo ela já começou a ser colocada em prática, se já temos experimentos, já há experiências na Terra. Transhumanism is the biggest threat to our future. Olá, eu sou a Tade Dreyer e venho convidar a todos para o encontro do Despertar 2.0. Que acontecerá aqui na cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, e você é o nosso convidado. Eu estarei lá no Despertar 2.0 em Passo Fundo. Eu espero todos vocês lá, evento presencial, eu vou estar lá. Venha para esse lindo encontro de Educação Consciencial. A gente se vê em Passo Fundo, hein? 15 a 17 de setembro. Tá lá. Isso aí, pessoal, vamos estar junto com vocês, hein? Mas Bate, tu não vais ficar de fora desta, né? Olá pessoal, aqui é o Lael, do Educação Consciencial. Eu estou tendo essa oportunidade de falar aqui com o Goode e puxar algumas informações que nós, brasileiros, temos muita vontade de perguntar. Nós que conhecemos o trabalho dele, que está todo em inglês na internet, e ter essa oportunidade de fazer algumas perguntas que eu acredito que muitos de vocês também gostariam de saber, que é o princípio disso tudo, como o Goode começou a trazer essas informações, como ele começou a abrir isso para o público. Goode, eu como brasileiro, nós estamos te acompanhando, começando a conhecer o seu trabalho. Nós gostaríamos de entender esse processo que aconteceu com você, quando você começa a abrir as informações, se isso foi difícil para você, sendo que no Brasil, quando alguém puxa esse assunto, é tratado como louco. E para vocês aqui nos Estados Unidos, parece que é uma coisa mais fácil de lidar, de trazer essas informações, abrir para as pessoas. I actually came out anonymously in the beginning. I didn't use my name and my face. I just gave information to people. And then the next thing I know, one of these people outed my real name. So my career in the technology field was gone overnight. People were not going to hire me to be around their millions of dollars worth of data on their computers. So it killed my career, and everyone, of course, a lot of people did, call me crazy. I was talking about aliens. So it was not something that I planned on doing. I didn't really have a choice. But once it all came out, yeah, I was called crazy by the normal people, and all of the people from, a lot of people in the community started cyber stalking and stalking us, and all sorts of weird, crazy things started happening. So it basically has been hell. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer em nome de todos os brasileiros é sobre a questão da espiritualidade, porque a gente percebe que o seu trabalho, claro que tem muito a ver com a espiritualidade, mas tem uma forma muito diferente da gente, né? Porque o brasileiro é muito religioso, traz essa carga da espiritualidade, da religião muito forte. E vendo você falar nas entrevistas com o Fábio e muitas outras que a gente conseguiu receber no Brasil, já traduzido, a gente começa a tentar fazer uma comparação e ver como você tem uma visão mais aberta e consegue trazer essas informações. A minha pergunta, então, para completar é, como você vê nós brasileiros, não sei se você tem esse conhecimento da nossa espiritualidade, nosso trabalho vinculado a extraterrestres, espiritualidade, seres extradimensionais? I think humans in general are very religious. In the United States, people used to be very religious in the same way, but now politics has become their religion. I think everyone is going to have a difficult time because we are looking for religious prophecy to happen.
And anytime any type of big news like that happens, we're going to try to take it and fit it into our prophecies. And, I think it's going to be very difficult because it's going to have to, I think it's going to break down a lot of people's religious beliefs. I think there's a reason why the Vatican and the Pope and all of that has been involved with these ET groups for a while. I think that a lot of the way ETs will be introduced to countries, especially religious countries, will be through possibly religious leaders. E você acredita, porque nós estamos num caminho de que queremos procurar a saída da Matrix, a saída desse controle do governo oculto. Você acha que nós estamos realmente o caminho próximo de nos libertar dessa Matrix de controle, de sabermos quem realmente é esse governo oculto que estava dominando toda a humanidade? E existe realmente esse caminho para essa liberdade total? Ou acha que ainda não começou? Ou você daria algum exemplo de como a gente vai começar a perceber essa quebra na Matrix? I think everyone's going to respond in their own way, but I think that we are close to everyone on the globe seeing that things aren't right, seeing that, just think about it, finding out that UFOs are real, aliens are real. What else is real? Bigfoot? All of these other conspiracies, are the things that, conspiracies people used to just not look at because of the word conspiracy. But now conspiracy is starting to kind of be the same thing as truth. So I think that it is just starting to bleed out through our consciousness, and people are starting to see the corruption, because the more truth comes out, the more the other side reveals itself by trying to hide it or discredit it. So all it does is just show itself. So yeah, I think we're in a cycle to where over time we're going to see, the only question is, are we going to become activists and fight against what's coming, or are we going to sit back and let ourselves be enslaved by this one world government model that's moving forward? Interessante. Existe, Corey, outras pessoas como você trabalhando ativamente hoje dentro de um grupo militar ou dentro de um grupo que faz frente a uma força a favor da humanidade? Eu pergunto isso porque atualmente existem vários trabalhadores que dizem que estão saindo em corpo astral, estão trabalhando com várias outras pessoas encarnadas, inclusive com pessoas muito famosas desse ramo que têm falado sobre desacobertamento, sobre extraterrestre. E você continua ainda ativo, trabalhando dentro de um grupo específico, ou em corpo físico, ou corpo astral? I think there is a lot of warfare going on the spiritual realm, and a lot of people are involved in that sort of thing. But I don't think many people are really conscious about it. It's just something that they're. I know that there are people that are communing with ET groups in the astral realm, but I don't know how many different groups and how many different agendas are occurring. I know that the Anshar group that I worked with, who are actually kind of humans from the future, have been working with us in dream states and astral states for a long time. So the negative can also manipulate us in our astral and give us a poisonous pill in the form of love and light. They'll say, here's this knowledge, take this, and it appears to be of love and light, but it's just very clever manipulation by basically the devil, evil, negative ETs,
in some sense of the word and some understanding, they're really not so different of a thing. They serve the same purpose. They're just called different things. I am given briefings and I am in contact, but my major job is completed. Right now, I was supposed to bring unity to the community as part of my mission. That right now, we would all be behind Rush and all of these other people as a big force, but that mission failed. I have to say that the community didn't want to unite. But all we're going to have to, everything is too compromised. I cannot bring information out anymore because the ufology disclosure movement is too compromised. It's going to have to come out through this alliance of military and scientific insiders, and I'm going to be supporting them in doing so. And I'm going to be doing things in the entertainment industry to try to educate more people. But I'm not going to be involved in things unless I'm called into it. I'm not asked really for my permission. I just find myself in the middle of a situation after being picked up or brought into onto a mission. But for the most part, all of my job in that capacity is pretty much done. I'll deliver more information that they give to me, but I'm focusing on taking the information they've given me and now delivering it through, movies, video games, documentaries, any way to get it into the consciousness. Então, com esse trabalho novo que você está desenvolvendo agora, sabendo que nós estamos mexendo muito com a tecnologia e nós não podemos fugir muito dela, né? Principalmente trazer realmente os jogos para que a gente consiga inserir a juventude, as crianças principalmente, a juventude, desse caminho de entender o que está acontecendo no planeta a partir da tecnologia, dos jogos, né, dos games. E a gente também tem visto a humanidade caminhar para um processo do transhumanismo. A minha pergunta é para você que está elaborando uma nova métrica, um novo projeto para levar as pessoas conhecimentos, a partir seja do games ou outros projetos que você está vinculado e ainda ligado, tendo informações, como é que o Goode ele consegue, ou ele pode nos trazer alguma informação sobre se realmente essa agenda transhumanismo ela já começou a ser colocada em prática, se já temos experimentos, já há experiências da Terra, porque muitas pessoas tem falado muito, trazido muitas informações que, na verdade, para a gente entender no Brasil, a gente recebe isso, mas é muito fake news, né? É muita informação. Mas eu queria saber de você, tudo isso que você está desenvolvendo, mas a forma que a gente vai conseguir agora acessar as informações do Core, com as informações que você tem, que você ainda tem contato, como é que vocês veem essa questão da agenda do transhumanismo? Ela realmente já está acontecendo? É algum projeto que vai conseguir realmente revolucionar a humanidade? Porque tecnologia veio realmente para nos ajudar. Estamos agora falando, né, eu falando em português, você falando em inglês, então eu acredito que a gente não tem como fugir muito desse assunto. Como você vê, então, tecnologia e se realmente o transhumanismo já está no caminho que já não tem mais volta? Transhumanism is happening all around us. As a matter of fact, in our games and films, transhumanism is going to be the enemy. We're trying to warn people about transhumanism. That is the negative timeline. This one world government ruled by the gray aliens, basically, future is a transhumanist future. We will be controlled by and will worship AI, artificial intelligence. We will be integrated in becoming basically very similar to the Borg. That is the timeline that many humans are starting to choose. People in the spiritual community or the disclosure community are talking about accepting transhumanism, transmuting it into a spiritual thing, or
But transhumanism is the biggest threat to our future. A gente vê que não tem realmente volta, né? E é interessante que as pessoas têm medo. E o legal, ouvindo você falar, é que isso, pelo menos a gente fica um pouco mais tranquilo, porque você tem um conhecimento, você tem as informações que vêm de fora, que vêm daqui de dentro. E nós, no Brasil, como eu falei, como estamos sempre perdidos dentro das informações, sempre chegando depois, sempre chega depois no Brasil as informações, apesar da tecnologia, como eu disse, a internet abrir rapidamente, mas é muita desinformação. Eu gostaria de ficar com você aqui mais tempo conversando, fazendo umas perguntas, mas eu queria pedir para você deixar para a gente um recado, não só para o pessoal de Passo Fundo, que você vai estar conosco no Brasil, mas esse vídeo vai ficar no nosso canal também, e dizer para as pessoas o que nós podemos esperar daqui para frente com tudo o que está acontecendo. Eu vi a sua entrevista com o Fábio, entendi algumas coisas que você estava falando. Como é que a gente fica com essas informações que estão chegando? A gente tem que se preparar? Vai acontecer alguma coisa ruim no planeta? Ou a gente pode esperar por alguma coisa muito boa? I think that, humanity has a very interesting time ahead of it. We have the globe power is repositioning from the west over to the east. Financial control, all of that is happening, which is going to throw a lot of turmoil and uncertainty into the world. And then the information about aliens and UFOs will slowly start coming out. I think that in the next probably 5 years, we're going to see society make a major shift, a major change. And right now, as a society, that shift, that change, we don't know how it's going to go. Are we going to move into transhumanism? All having chips in our head or chips in our hand. We go to the store, we buy things with the chips. It sounds a lot like out of the Bible. There's a lot that's happening that people are going to have to contend with. That's going to go against prophecy. It's going to cause them to be worried and afraid. But what they need to do is focus on helping people hear this information by, having conversations and disseminating. So I think that the main thing is that people need to have their own lives in order, so that when some of this information comes out that is a little bit scary, you can respond with your intellect and not your emotion. Because a lot of people are going to have emotional reactions, and it's going to take people in the community who are able to keep their wits about them to respond in an intellectual way to keep people from panicking. And I don't know, we're going to have to help each other. We're going to have to help each other. Corey, a pergunta que não quer calar. Nós, brasileiros, queremos saber quando você irá ao Brasil, todos nós da Educação Consciencial e também em Portugal, que nós falamos muito de você, né? Em todas as redes, em todas as entrevistas, e todo mundo pergunta quando o Corey vai aparecer e fazer algum evento aqui, porque você já esteve em Florianópolis, mas teve aquele problema todo que aconteceu na Terra, no planeta, a gente não conseguiu realmente, muitas pessoas não conseguiram ter acesso a você. E a pergunta, quando você retornará novamente ao Brasil e também irá a Portugal? Well, hopefully I'll be able to make plans soon, because of all of the political and turmoil and all of the other stuff going on in various countries right now. I had been advised by someone I trust to not travel. I missed out on a trip to Europe, and South America this year, but I trust the person. So I'm focusing on building, my entertainment company. And I think that maybe in the next year or two, it's going to open me up to be able to visit
Portugal and Brazil. And hopefully I can find a way to do a television show or a documentary in one of those countries to where, it can mix business and pleasure. Okay. Thank you, Corey. Thank you. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Olá, eu sou a Tarde Dreyer e venho convidar a todos para o encontro do Despertar 2.0. Que acontecerá aqui na cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, e você é o nosso convidado. Eu estarei lá no Despertar 2.0 em Passo Fundo. Eu espero todos vocês lá, evento presencial, eu vou estar lá. Venha para esse lindo encontro de Educação Consciencial. Isso aí, a gente se vê em Passo Fundo, hein? 15 a 17 de setembro. Tá lá. Isso aí, pessoal. Vamos estar junto com vocês, hein? Mas bate, tu não vais ficar de fora desta, né?